Hi everyone. So today is September 19th, the 19th day of the challenge. And today I'm also thinking about the earthquakes in Mexico City from 1985. And 3 years ago, there was a really strong one in Mexico City on the same anniversary date. I happened to be at home with both my children, and uh, I was working, and the class was suspended as soon as I realized what was going on, and then I went to go get both kids. We didn't have a chance to like get out of the house and get out of the building because the doors require a lock, but I was just holding them as tight as I could next to the front door, which was a rather solid area. We were rather scared and able to get a brief message out to my wife to let her to know that she was okay or that we were okay. And then just the electricity was out the rest of the day. I was listening to news on the radio with the headphones, and just hearing ambulances driving by over and over again. And at the time, we didn't leave. We lived not very far from the Condesa area, and it turns out that many buildings were heavily affected. Several, at least one of them had a floor collapse. Some of them had to be torn down. There's extensive damage in the area. I ended up visiting a few days later, walking around the area of Condesa and Roma Sur, Roma Norte, and it looked like a war zone. And the Parque España, it was full of military and volunteers and just supplies and things, and they were still excavating, trying to get people out of some buildings, and several days after the earthquake. And it was just very, very traumatic experience, and just a reminder of not everything that didn't fall in 1985 doesn't mean that it was still safe, because there were still codes that, or building permits that just most likely got handed over in exchange for money. So I'm glad I'm not in Mexico City right now. Out in Querétaro, it just feels a lot more less prone to the earthquakes. So just thinking about that a little bit. Otherwise, in the speaking challenge, we're talking about women and language learning, and the kind of equality in the language learning field. And so, let's get into that. So, hola a todos. Hoy es el día 19 del reto en septiembre, y estamos hablando de como igualdad en la industria del aprendizaje, los idiomas, como conferencias y los blogs, los maestros, maestras, la gente, las influenciadores, y etcétera. Y yo creo que yo sigo muchas mujeres en las redes sociales de Instagram, los blogs, Facebook. Yo creo que hay muchas mujeres que han aprendido muchas cosas, que tienen comunidades, que compartan lo que han aprendido, y es una gran
mi inspiración, ver lo que han logrado. Um, Muchas veces yo me siento un poco intimidado a ver tantas personas con talento, con cosas que pueden compartir con los estudiantes, y yo estoy aprendiendo mucho de ellas, y hago lo que puedo para promover sus proyectos, sus comunidades. Quiero apoyar lo máximo que puedo para, para amplificar su voz y hacer mi parte. Yo pienso que yo solo soy una persona y soy parte de una gran comunidad, y estoy muy respetuoso, orgulloso de conocer a tanta gente que, um, que, que hacen grandes cosas para las comunidades, para el sector de educación. Yo creo que hay mucho apoyo, um, y me da gusto ver eso. Y yo creo que en este momento hay un gran movimiento también de promover igualdad del género, um, también entre nativos, no nativos, más bien no nativos, y que todo el mundo está bienvenido en la industria de educación, y que el aprendizaje no depende de un solo género, no depende de solamente nativos. Yo creo que hay cosas para continuar a hacer, um, y para crecer el interés, el apoyo, el conocimiento de esas estas necesidades para la igualdad. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 19e jour du défi en septembre. On est en train de parler de l'égalité dans le domaine de l'éducation en ligne, les communautés, l'industrie, s'il y a des gens à promouvoir, et est-ce qu'on suit une variété de gens. Je sais que je suis beaucoup de femmes sur Facebook, sur Instagram, et j'essaie de faire ce que je peux pour promouvoir leurs projets, pour amplifier leur voix, parce que je sais que tout le monde est très important dans ce domaine de l'éducation, et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, et je suis juste qu'une seule personne, et que tout le monde est bienvenu à la table, et que c'est très important à aider les gens, parce que j'ai reçu énormément d'aide, de soutien quand j'ai commencé. Donc, c'est un honneur d'être dans une position où je peux promouvoir des gens aussi. Hallo an alle, heute ist der 19. Tag in der Herausforderung in September, und sprechen wir ein bisschen über die Frauen und in Education. No, das ist nicht auf Deutsch, aber für Lehren im Internet,
ich denke, dass es ist sehr wichtig, dass wir sehen viele Frauen und es gibt viele und sie haben sehr gute Seite, Web, sie sind am YouTube, Instagram, im Facebook für Lehren und ich denke, das ist wichtig, wichtig, dass wir haben viele Leute und das ist nicht nur Männer. Ähm, in der Mond es gibt Männer und Frauen und wir müssen sehen alle und es gibt viele sehr gute Lehrerinnen und ich, wenn ich kann helfen, ich mache, dass ich kann für helfen und sagen, ähm, diese Person hat ein sehr gutes Programm, sie macht etwas diese Wochenende, zum Beispiel Women in Language und ich weiß, dass es gibt viele Frauen dort und sie machen sehr gute Dinge für äh, various themes and social projects and it's und ich kann nicht auf Deutsch, aber ich denke, das ist sehr wichtig, Hilfen. Ciao a tutti, oggi è il giorno 19 nella sfida e parliamo un po' della donne nell'educazione nell'internet e penso che è molto importante che ci sono molte donne e come professoresse e io vedo molte persone negli social media e aiuto quando posso promuovere i progetti e non posso dire molto sopra questo tema, ma penso che è molto importante che c'è egalità tra donne e uomini nell'internet con la insegnanza. Всем привет! Сегодня 19-й день из челленджа в сентябре, и мы говорим немного о женщинах, которые учительницы. И думаю, что это важно, что там есть много женщин, которые учатся по интернету и также которые говорят о разных темах важных. И, например, это конференция Women in Language и очень важная, чтобы увидеть, что там есть тема
и иногда мужчины говорят о сколько языки говорят, но иногда женщины говорят о теме важнее, чем это, и для этого мы должны увидеть разные советы и увидеть, что много людей думают о языках и так далее. Я не могу, у меня нет очень много слов для этого темы. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.